Welcome back to CNA, the daily news analysis. Today, the date is 29th of November. These are my working experiences. You may go through it. If you want to download today's PDF, you can join our WhatsApp group or our Telegram channel. There are also other platforms through which you can connect to us. I'd like to inform about our IGP program, Interview Guidance Program, which is going on full swing and the registration is still on and it is completely free. So please let your dear ones know about it. This is our content space. So these are the topics that we are going to discuss today. Let's head on with the first topic, India to chair International Sugar Organization in 2024. So let's have a look. Why was it in the news? Because India's appointment as a chair of the International Sugar Organization. So our headquarter could say it is in London of the International Sugar Organization. So India have been appointed in 2024 itself, and it marks as a significant milestone in the country's global sugar industry status. So India into our recently 63rd council council meeting of the ISO tate our India to chair the organization in 2024. So that's why it is in the news. So about the International Sugar Organization, ISO it comprises of 87% of the world's sugar production and 64% of the consumption. It administers the International Sugar Agreement ISA, which happened in 1992, and it aims to foster international cooperation, facilitate discussions, collect market information, and encourage expanded sugar use. So that is about International Sugar Organization. So International Sugar Organization ISA, International Sugar Agreement. ISA International Solar Alliance, right? So very good. Then do find it out about the International Solar Alliance. It is very, very important for your exam. And countries are say, how many number of countries are there in the International Solar Alliance? So yate amar jikine Surya Putra boli koisile amar Modi dagoria hekini apnaloke sabo. So kun khane countries hoy aru ketiar pora amar start hosile, please our knowledge kini apnaloke rakhi thok and write it down in the comment box. The status of the sugar industry in India. So sugar industry status amar bharat kene that India is the largest sugar consumer, definitely, and also the second largest producer globally. Okay, and it holds a 15% share. It holds a 15% share in the global sugar consumption and a 20% production rate. So that is our status in India. Its sugar industry is primarily located in the northern and the southern regions. It is primarily located in the northern and southern regions. So northern regions like UP, Bihar, Haryana, Punjab, Bihar. Southern regions like Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh. Okay, so southern regions specifically benefit from the tropical climate. Okay, leading to higher sugar yields. Apart from that, Indian government or initiatives are related to sugar. First about the FRP, fair and remunerative price. So the government has set the FRP for the 2023 to 2024 sugar season. Okay, at rupees 315 per quintal. So per quintal mane apnaloke gom paise it equivalents to about 100 kg, or if you talk about pounds, then it is about 220 pounds. 220 pounds. So FRP, it is the minimum price. Okay, FRP is the minimum price that the sugar mills must pay the sugarcane farmers. It is announced annually by the central, and the government fixes the FRP based on recommendations from the Commission for Agricultural Cost and Prices, CACP. Now this is very, very important. So CACP ultimately a price bilak koi that iman kini price sugar kone iman to price, rice kone iman to price, telo kone iman to price. So he hisabe eta fix kore. Okay, recommendation kini kone kore amar recommendation kini CACP kore aru ultimately government fix kore aru he fix kora price toke ami FRP boli ko. Okay, so government sarkare kiba eta diye, kiba eta paisa eta diye amar farmers bilakok aru himan kini at least, that is the minimum price jotu niki at least hote pabo lage, farmers bilake pabo lage for growing the product. Okay, baki market or situation jenekai নহক, market or বহুত high দাম থাকিব পাৰে বা বহুত low দাম থাকিব পাৰে, but at least FRP হতে পাব লাগে, আমাৰ farmers বিলাকে পাব লাগে. Apart from that, আৰু যদি আমাৰ initiative চাও তেতিয়াহলে ethanol blended petrol program. So ইয়াতে যদি আমি চাও, we are talking about ethanol.
we are talking about ethanol আৰু ethanol যদি আমি চাও তেতিয়া হলে India have aimed to achieve at least a 20% ethanol blended petrol target by 2025, right? So blending ethanol from sugarcane processing and alternative sources. So sugarcane processor পৰা আমাৰ ethanol to তাৰ পৰা উলোৱা যাবগে আৰু বাকি বেলেগ alternative sources বিলাকো আছে. So ultimately the main aim is to reduce the fossil fuel consumption in the vehicle operation. Okay, so he hisabe amar target rakhi thua ase by the year 2025. So that was the first news. Here's a question, please go through it. The second news of the day is related to human health and social issues. So issues relating to generic drugs in India. Now this is very, very important. Recently to both news of us. So why was it in the news? Because in India, the over-the-counter medicine sales allows the salespeople, okay, the salespeople to choose generic brands while prescribing doctors have no choice. The National Medical Council's directive to prescribe generic names sparked protest. Okay, so ultimately কি হৈছে দেন over the counter বুলি কলে after market বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে বা যিখিনি আমাৰ ফাৰ্মাচিষ্ট বিলাক আছে সেইবিলাকত চাব পাৰে সো ফাৰ্মাসি আমাৰ ডক্টৰ বিলাকে কিবা এটা বেলেগ এটা মেডিসিন লিখি দিয়ে বাট ফাৰ্মাচিষ্ট বিলাকে বা নট এক্স্যাক্টলি ফাৰ্মাচিষ্ট কোৱাটো ভাল নহব বাট দা সেলস পারসন বিলাকে সিহঁতে কি কৰে সিহঁতে বেলেগ কিবা মেডিসিন দিয়ে যেটো সিহঁতৰ বেছি প্ৰফিট থাকক ৰাইট সিহঁতৰ যোনটো বেছি ঔষধত যেটো মেডিসিনত বেছি প্ৰফিট আছে সিহঁতে সেইটো সেল কৰাত বেছি সিহঁতৰ ফোকাস থাকে So that is the thing. So যিখিনি generic drugs আছে generic drugs বিলাক কম দামৰ হলেও কি হয় সিহঁতে মাৰ্কেটত সিহঁতে কম্পিটিশনৰ পৰা অলমোস্ট আউট হৈ যোৱা নিচিনা হৈছে সো ইভেন্টুৱেলি কি কৰিলে the National Medical Council সিহঁতে ক'লে যে ডক্টৰছ বিলাকে অকল জেনেৰিক মেডিসিন বিলাকহে প্ৰেসক্ৰাইব কৰিব পাৰিব আৰু ব্ৰ্যান্ড নেম বিলাক প্ৰেসক্ৰাইব কৰিবলৈ নোৱাৰে সো তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ যিখিনি মেডিসিনছ আছে ওকে যিখিনি জেনেৰিক মেডিসিনছ যিবিলাকৰ কম্পাউন্ড সেম হয় যিবিলাক ব্র্যান্ডেড মেডিসিন আৰু জেনেৰিক মেডিসিন হয় সিহঁতৰ কম্পাউন্ড যদি আমি চাও তেতিয়া হলে সেম হয় but still here generic medicine kata competition out হৈ গৈছে why because he sales person বিলাকে he branded medicine বিলাকে হিহঁতে সেল কৰি ভাল পায় because তাতে profit বেছি okay so NMC এতিয়া হেতু বন্ধ কৰিবলৈ যেতিয়া নেকি কৈছে তেতিয়া বহুতখিনি protest ইত্যাদি চলা আমি দেখা পাইছো now about the branded drugs now these branded drugs are also known as what also known as innovative drugs okay So innovative drugs initially available under the manufacturer's name are high cost, patent protected and face little competition in the market due to their formulation, dosage, strength, efficacy and administration. On the other hand, a generic pharmaceutical drug it contains the same chemical substance as the branded drug, but it is not patent protected or produced using expired formulas. Okay, so they are actually low cost and face intense competition due to the price variation. So that is about branded drugs and generic drugs in short. Now apart from that, challenges jodi ami sao, so challenges associated with generic drugs. So first, these are the challenges: deciding authority, unethical practices. Okay, so ami jodi as a whole jodi ami sao, the lack of freedom for the doctors to choose generic medicine brands, unethical practices, counterfeit marketing, lack of accountability. Okay, so these are some of the reasons, and also the suspension of the National Medical Commission's directive have contributed to this current issue. So the NMC directive, which required registered medical practitioners to prescribe only generic medicines, was later suspended due to the protest. Apart from that, unauthentic and substandard medicines are also prevalent, impacting patients' health. Additionally, the availability of non-essential medicines like vitamin tonics and cough syrup is very, very low, further exacerbating the problem. So these are some of the reasons. Poor quality of our medicines কিছুমান আছে এইবিলাক বহুত চলি আছে like we guys know যদি আপোনালোকে জানে তেতিয়াহলে আপোনালোকে গম পাব that there are some illegal production centers okay in many parts of Assam okay য'ত নেকি এনেকা standards maintain নকৰা medicines বিলাক বনাই থাকে okay so that are some of the reasons আৰু sale person বিলাকে হেতে sell কৰে যেটো নেকি হতৰ বেছি লাভ থাকে যেটো নেকি বেছি profit থাকে so these are some of the challenges which is faced by the generic drugs so hey generic drug বিলাকক promote কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতে কি কৰিছে এটো যদি আমি চাও ইটালে first and foremost and very, very important is PMBJP okay
So Pradhan Mantri Bharatiya Jonasadhi Pariyojana. Now this is very, very important. Okay, because it is a government initiative aimed at providing generic medicines at affordable prices. Okay, at affordable prices. Apart from that, it also involves testing each batch at accredited laboratories. Okay, আৰু যদি আমি চাও তেনেকুৱা আৰু এটা আমাৰ এপ এটা আছে which is the Jonasadhi Sugam. Okay, Jonasadhi Sugam. Now this is also very, very important. আৰু এই যেটো app আছে, it is for public information about the Jan Aushadhi Kendra location. So Jan Aushadhi Kendra, JAK, Jan Aushadhi যিখিনি কেন্দ্ৰ বিলাক আছে এইবিলাক হৈছে গভৰ্ণমেন্টৰ ফাৰ্মাচিজ বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰে য'ত নেকি বহুত ভাল ভাল মেডিচিনছ পায় at very low price. Apart from that, আমাৰ যিখিনি drug free আমাৰ free drug আমাৰ initiative বিলাক আছে which have been implemented under the National Health Mission. It provides essential generic drugs free of cost in the public health facilities. There is a question, 2 questions. Let's go through it. ECI revokes. This is our third news. ECI, okay? So Election Commission of India revokes the right to Bandhu scheme disbursement. Okay, so at a disbursement at a rokhai disability, poisa disbursement at a rokhai disability. Kuna rokhaise, ECI rokhaise, kyo rokhaise, ami sam, kot rokhaise, Telangana rokhaise. So the ECI has revoked its no objection for the disbursement of funds under the Telangana's Right to Bandhu scheme due to allegations of MCC violations. So Right to Bandhu scheme eta hoy. It is particularly for the farmers itself, and সেই স্কিমটো কি কৰিছে স্কিমৰ থ্ৰুৰে যিখিনি পইচা ডিসবার্স কৰি থকা হয় সেই ডিসবার্সমেন্টটো কি কৰিছে বন্ধ কৰি দিছে বুলি কৈছে কোনে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া why because election of commission of India the body feels that the যেটো model code of conduct থাকিব লাগে MCC the model code of conduct এটো নেকি এটা ইলেকশন পাতাৰ আগত এটা কোড অফ কন্ডাক্ট থাকে ৰাইট যোনটো নেকি হতে সবে ফলো কৰিব লাগে ইচ এন্ড এভৰি পারসন যোনটো নেকি ইলেকশন খেলি আছে বা পাৰ্টিজ বিলাকে ফলো কৰিব লাগে এই কোড অফ কন্ডাক্ট এটা কোড হয় ওকে সেই কোডটো ভাঙি দিয়া বুলি কৈছে হেতুৰ কাৰণে ইচিআই কি কৈছে সেই যেটো আমাৰ স্কিম আছে স্কিমবোৰ 3D যিখিনি পইচা গৈছিলে পইচাখিনি বন্ধ কৰিছে সো ইন শৰ্ট মই আপোনালোকক কৈছো দ্যাট তেলেংগানা মিনিষ্টাৰ এজনে তেখেতে সেই পইচা দি থাকা কথাটো লৈ পেলাই অলপমান তেখেতে কথাটো কৈছিলে অলপমান ৰিলিজ কৰা কথাটো কৈছিলে পাবলিসাইজ কৰিছিলে about the releasing of the funds under the Right to Bandhu scheme during the election. So ultimately তেলেংগানা মিনিষ্টাৰটো কি কৈছে সেই ফান্ডটো ৰিলিজ কৰা কথাটো যেতিয়া নেকি তেখেতে কৈছে তেতিয়া হলে এনেকুৱা এটা মানুহ বিলাকে ভাবিব পাৰে যে তেখেতৰ থ্ৰুৱেদি মানুহ বিলাকে পইচা পাই আছে okay this scheme to actually তেখেতৰ ইনিচিয়েটিভ হয় নেকি but that is not true right এটা গভৰ্ণমেন্টৰ আমাৰ ইনিচিয়েটিভ হয় right so তেখেতে এটা কোনবা এটা পলিটিক্যাল পারসন এটা এই বস্তুটো যদি ফায়দা উঠায় that is against the model code of conduct okay যেটো নেকি ইলেকশনৰ আগত সবে ফলো কৰিব লাগে so that is why the issue have been happening so এটা লেখা আছে about the why did the ECI reverse the right to Bandhu disbursement so itu মই আপোনাক ক'লো already so the ECI have approved the right to Bandhu disbursement during the MCC period, ensuring it would not be published for political gain and not during the silence period. And silence period time to bilkul নহব. Board of Conduct break একেবাৰে কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আমাৰ 48 hours before the date of the poll হয়. Okay, so that is the silence period. The scheme similar to the PM Kisan Samman Nidhi. So PM Kisan যেটো Samman Nidhi আছে তাৰ লগত similar হয় আমাৰ এই scheme to Right to Bandhu and it aimed to assist the farmers. However, যেটো তেলেংগানা মিনিষ্টাৰ স্পিচ যেটো আছে সেই স্পিচটা ভায়োলেট কৰিলে okay violate কৰিলে it have been violating the MCC model code of conduct then which have led to the ECI's reversal. Okay, so the election commission has now halted the disbursement until the model code of conduct ceases to apply. Okay, so model code of conduct শেষ হৈ যাব তাৰ পিছৰ পৰা এই বস্তুটো আকৌ স্টার্ট হৈ যাব okay কিন্তু বৰ্তমানৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি ফাৰ্মাৰ্স আছে ইহঁতৰ ফাইনান্সিয়াল এইডত কি হ'ব এটা ইমপ্যাক্ট এটা পৰা আমি দেখা পাম Right to Bandhu scheme so Right to Bandhu scheme কি হয় so already আপোনালোকক ক'লো so it was launched in 2018 okay it was launched in 2018 and it is a Telangana government initiative providing investment support to the farmers for agriculture and horticulture crops okay so the support hisabe hoy and he hisabe each farmer receives a DBT the direct benefit transfer of rupees 5,000 okay of rupees 5,000 per acre
for the seeds, fertilizers, and pesticides, etc. And increasing the beneficiaries from 50.25 lakh in 2018 to 70 lakhs. So আগতে 2018 লৈকে 50 lakhs আছিলে approximately, আৰু এতিয়া কিমান হৈ গৈছে 70 lakhs. So number of beneficiaries আমাৰ increase হৈ গৈ আছে. Now about the about the model code of conduct যদি আমি চাও তেতিয়াহলে এটো ইস্যু কোনে কৰে ECI কৰে, definitely issue ECI কৰে, and it regulates the parties and candidates before elections. Okay. Aligning it with the article number 324 of the Constitution, aligning it with the article 324 of the Constitution, empowering the Election Commission to oversee fair elections to Parliament and state legislature. Apart from that, MCC for political parties and candidates, so আমি চাও general conduct. Okay, so general conduct হিচাপে চাব গলে যিখিনি guidelines আছে for the political parties and candidates, this include like avoiding activities that create hatred or tension among different castes, communities, religious or linguistic groups. Okay, and also limiting the criticism to policies, past records and work, and prohibiting appeals to caste or communal feelings for votes. Okay, so voter kanot eneka communal feelings bilak hote ani die, right? So he hisabe kisima restriction dia ase, and these are all under the MCC model code of conduct. And also jodi ami saw party in power bottomar kotha jodi saw in 1979 jodi ami saw tetiale the MCC imposed restrictions on power holding governments, including not combining official visits with election work. Okay, so official visit eta belag eta kam or election work eta belag eta kam. So fair amar election hoboi laibo, so hetu amar only motive for ECI, right? So that is why it is important. Nohole ki koribo pare hihote financial grant bilak bondho kori dibo pare. Okay, chalo. Apart from that, aru jodi ami saw manifestos bilak. Okay, so manifestos bilak ase, so manifestos bilak kotha jodi ami saw tetiale these manifestos should also align with the Constitution and the MCC. Okay, so manifestos bilak parties bilake die noy jano, so hei tate likhi thaka jikini points bilak thake jibilak eta korim buli koy, so hei bilak bostu bilako align koribo laibo with the Constitution and the MCC as well. And avoid unduly influencing voters and reflect rational and financial considerations only. Okay, and these manifestos, they should not be released during the prohibitory period for single or multi-phase elections. Okay, and the parties must inform the local police authorities of meeting venues and time. So like sub inform koribo laibo, eneka no jote jote goi pelai hote heri koribo parole koribo. Okay, parade koribo teneka nohoy. Establish contact for processions. Okay, procession bilak korote hote amak soboke jonabo lagibo, jibilak authority ase to maintain the law and order hiatak jonabo lagibo. Okay, and parties should also avoid carrying and burning effigies representing other parties, or beleg party bilakor murti suti bonai mili jolai hebilak hote bondho koribo lagibo. Okay, nohole consequences thakibo. Apart from that, polling day time ot jodi ami sao tetia hole it requires the voters and the valid election commission passes, and party workers must provide badges or identity cards. Okay, so party worker bilakor hagiane saba apnaloke election সময়ত হিতে বেলেগ হিতে color কাপোৰ পিন্ধিব পাও, কিবা এটা হিতে badge ইত্যাদি হিতে লগাই মিলি থয় বা ID card হিতে লয়. Okay, our identity slips should be plain and not contain any symbols or party names. Okay, so election commissioner through jikhini ase hiyotor gutei khini manu bilake hiyote ki koribo laibo plain on white paper hiyotor naam sam ityadi likha deibo, kintu hiyotor tate eko symbol, okay, by candidate or name ityadi hebur hiyote likha thakibole noare. So at that time hiyote just neutral manu hobo laibo aru hiyote just polling day tot bhalke hoi jabo kane they are just helping us. Okay, but hekini hoy according to the MCC, but eventually sabo gole hekini aji tarikhot iman bhalke nohoy. Apart from that, polling officer observers kotha jodi ami sao tetiale the EC will appoint observers to whom any candidates may report problems regarding the conduct of the election. So observer thakibo, observer bilakok apnaloke ki kobo na external nisina. Okay, external nisina, so hiyote just observe kori thibo aru konoba jodi kiba da apoti kore tetiale hiyote kobo pare aru hiyote sei hisabe higher authority jonabo aru tar bisor eta outcome etat ahibo. Okay, solution etat ahibo. Now the legality of the MCC, kiman khini legal hoy bostu to kiman khini nohoy.
Okay, আমি MCC to against আমি MCC against challenge কৰিব পাৰো নোৱাৰো MCC. Okay, so সেইবোৰ যদি আমি চাও তেতিয়া হলে MCC it is despite lacking any statutory backing, so statutory backing tar নাই, but still MCC যেটো আছে it have gained strength in the past decade due to strict enforcement by the EC. So MCC তেনেকুৱা একো statutory backing নাই, আমাৰ constitution তেনেকুৱা আমাৰ ভালকে mention কৰা নাই about his powers and all, but কিছুমান powers বিলাকৰ কথা আমাৰ constitutionত mention কৰা আছে আৰু সেইবিলাক powers বিলাকে আমাৰ MCC আৰু power দিয়ে. Okay, কিছুমান provisions আছে আমাৰ constitutionত. Okay, like for example আমাৰ not আমাৰ যিখিনি আমাৰ criminal procedure কাৰণে যিবিলাক codes আছে, Indian penal codes আছে, representation of people act আছে 1951 or সেইবিলাকত কিছুমান provisions আছে which provisions help the MCC implementation. Okay, and obviously in 2013 যদি আমি চাও তেতিয়া হলে the standing committee recommended making the MCC legally binding. So legally binding কৰি দিয়া কথা কৈছে, which means what? Which means that যদি MCC code of conduct to যদি সিহঁতে কোনোবা violate কৰে then সিহঁতক punishment দিবলে পাৰে as per our rights. So previous year question এটা দিয়া আছে আমাৰ চাই লব. So this is our fourth use, carbon dioxide removal. So আজি তাৰিখত সব ফালে হেতে চলি আছে carbon dioxide remove কৰিব লাগে. So UNEP, United Nations Environment Program, has urged countries to exceed the 2015 Paris Agreement pledges to limit global warming to 1.5 degrees Celsius with no or low overshoot by 2023. The emissions gap report suggests delaying GHG emissions reduction will increase future dependence on carbon dioxide removal. The UNEP warns that the achieving higher levels of carbon dioxide removal is uncertain and associated with risks such as land competition and potential technical, economic, and political challenges. Okay, so ultimately কি কোৱা গৈছে ইয়াতে that UNEP সবকে কৈ আছে that আগৰ যেটো আমাৰ প্লেজ আছিলে বা আমাৰ আগৰ পৰা যেটো প্ৰমিস আছিলে 1.5 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস কে লকে আমি লিমিট কৰি ৰাখিব লাগে. আমি জানো যে পৃথিৱীখন গৰম হৈ গৈ আছে, but at least we should try that এতিয়া যিমান টেম্পাৰেচাৰ আছিলে সেই টেম্পাৰেচাৰটো পৰা 2015 ৰ যেটো পেৰিছ এগ্ৰিমেন্ট হৈছিলে তাতে আমি এইটো প্ৰমিস কৰিছিলো বা এগ্ৰি কৰিছিলো that 1.5 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস কে বেছি পৃথিৱীখন গৰম হ'বলৈ দিবলে নোৱাৰি. Okay, but এতিয়া UNEP কৈছে যে তাতকে বেছি আমি এমফাসাইজ কৰিব লাগিব, তাতকে বেছি আমি এফৰ্ট কৰিবলৈ লাগিব, তেতিয়াহে আমি যেটো ভাবিছো হেতু হ'বগে. Okay, so what is carbon dioxide removal? So carbon dioxide removal মানে ক'ব গলে simple like carbon removal. Okay, carbon removal which involves using technologies and practices to capture and store carbon dioxide, okay, from the atmosphere. So this process cannot be done, okay, cannot be done without the use of traditional or technological methods. So it can only be done through the traditional or technological methods such as afforestation, reforestation, and carbon farming as well. So traditional method hok ba technological method hok duta method diye ami carbon capture কৰিব পাৰো. We know that carbon বহুত ধুনিয়াকে ইজনৰ লগত bind হৈ যায় carbon, right? So carbon we all know that তাৰ bonding capacity বহুত বেছি ভাল. So সেই হিচাপে চাব গলে কিছুমান ট্ৰেডিশনাল প্ৰসেস আছে, সেই হিচাপে আমি কাৰ্বন বিলাকক আমি বন্ড কৰি দিব পাৰো with other beings like trees ৰ লগতে হল বা পানীৰ লগতে হল, okay, বা আমি ক্যাপচাৰ কৰি থব পাৰো in the underground caves or underground water and all. So carbon হিহঁতৰ লগত ধুনিয়াকে মিলি যাবগে. Okay, so carbon ধুনিয়াকে বন্ডিং কৰিব পাৰে. So there are some traditional processes through which you can trap the carbon dioxide like afforestation. So গছ গছনি যদি আপোনালোকে ৰুই গৈ থাকে তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ সাইডৰ পাছৰ কাৰ্বন বিলাকটো গছে লৈ লব, ৰাইট? কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড টো গছে লয়ে, সো সেইখিনি কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড খিনি এনে এটমস্ফিয়াৰত যদি ঘূৰি ফুৰি থাকে তেতিয়া আমাৰ গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং টো আৰু বাঢ়ি গৈ থাকিব, কাৰণ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডে বহুত গৰম কৰি পেলাই, এটমস্ফিয়াৰটো বহুত বেছি গৰম কৰি পেলাই। কিন্তু ওচৰ পাজৰে যদি গছ থাকে, গছখিনি কি কৰিব, এই কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড খিনি সিহঁতে কনজিউম কৰি ল'ব। সো সেই হিচাপে আমি কি কৰি আছো, কাৰ্বনটো ষ্ট'ৰ কৰি আছো, এটমস্ফিয়াৰৰ পৰা কাৰ্বনটো আমি ৰিমুভ কৰি আছো, এণ্ড দ্যাট ইজ আৱাৰ motive. Okay, so reforestation আছে, agriculture practices আছে that sequester carbon in the soils like carbon farming, etc. Apart from that, কিছুমান technological process আছে like CCS and bioenergy with carbon capture storage, BECCS. Okay, so carbon capture storage or eta method eta hoy which is known as BECCS. Okay, apart from that, direct air carbon capture and storage ase, and enhanced rock weathering is also one of the process. Forms of carbon dioxide removal jodi ami sao tetia hole carbon capture technology gas
captures gas from industrial smokestacks, allowing for storage in two forms: carbon capture and storage. And carbon capture, utilization and storage, where carbon can be used for other industrial processes as well. Okay, so carbon capture যদি আমি চাও, carbon capture and storage আছে, আৰু লগতে যদি আমি চাও carbon capture, utilization and storage. So আমি এনে storage কৰি থৈ দিব পাৰো, store কৰি থৈ দিব পাৰো, so that future use ত আহিব. Okay, future হিয়তকেটা use ত আহিব, আৰু বৰ্তমানৰ কাৰণে গ্লোবেল ওয়াৰ্মিংত কাৰ্বনৰ যেটো কন্ট্ৰিবিউশন আছে হেতু কম হৈ থাকিব. But apart from that, carbon storage is also another process যত নেকি আমি কাৰ্বনটো ষ্টৰও কৰি আছো কিন্তু লগতে ইউটিলাইজও কৰি আছো. That is also a different way. Apart from that, challenges associated with various methods যদি আমি চাও, এফৰেষ্টেশন লগতে challenges সবতে থাকে, হয়নে? challenges সবতে থাকিব, সব কামতে থাকিব. So এফৰেষ্টেশন হোক বা ৰিফৰেষ্টেশন হোক, তাতো আমাৰ এটা চ্যালেঞ্জ আছে, like increase in the land competition, potentially limiting the food production and biodiversity conservation. Direct air carbon dioxide capture accelerates fossil fuel extraction, while enhanced rock weathering generates emissions. Bioenergy and carbon capture create competition for land use and pressure food security. So food related amar kisiman, food security related kisiman amar issue hoy jaba pare jodi ami carbon capture basically gurutto diu. So these are some of the challenges, but we will have to do it anyhow. So here is a question, please go through it. So this is our prelims facts. So first fact is about the ASSAT. So ASSAT যেটো আছে হিয়তে প্ৰথম 600 gamma rays burst দেখাবলে. So gamma ray burst এবিলাক আমাৰ যেতিয়া হয়, যেতিয়া নেকি আমাৰ distant galaxies বিলাকৰ পৰা আমাৰ rays বিলাক আহে, UV rays যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা gamma rays বিলাক আহে, আৰু সেই rays টো আজি তাৰিখলৈকে আমাৰ 600 বাৰ আমাৰ ASSAT ডিটেক্ট কৰিছে. Okay, so hey event to naam disu ami GRB231122B. Okay, hey event to naam 600 gamma ray detect korise. Okay, so this is also very very important. So yate apnaloke ASSAT or kisiman informations bilak sai lobo, like the dimensions kiman, weight, capacity kiman. Okay, ebar sai lobo kita launch hoisile. The second fact is about the Gulf of Aden. The Gulf of Aden ko situated ase yate ase. Okay, kele asle news because the US Navy warship responded to a distress call from a commercial tanker in the Gulf of Aden that have been seized by the armed individual recently. So ebur jagat, okay, eblak choke points bilaku hoy khaba gole ei choke points bili ko. Okay, so what do you mean by choke points? If you know, then please write it down in the comment box. Choke point. So ebur eta choke point bilu ko pare, aru Gulf of Aden hok, okay, baru yate usorat jikhini countries hok, hey countries bilak jikhini ase like Djibouti, Somalia, okay, there are black countries, Socotra Islands as a part of Yemen. So black jodi ami saw, these are countries jot neki tenekwa cases bilak ami every often দেখা পাই থাকি. Apart from that, mycoplasma pneumonia. So A2 article, it is like a bacteria, it takes more like a virus and spreads faster from person to person. So respiratory diseases bilak hoy tarpora, and China report korise that AR respiratory disease bilak already China pra bahut report hoye thake, we all know about it. So tare bhitorot ei mycoplasma pneumonia through dio disease hua amar chances amar incidence bilak bahi goi ase. Okay, so that is why it is in the news. So mycoplasma pneumonia, tar bikhoye apnaloke eta duta points sai lobo, but this is very very important for your prelims. So this is our academic team, this is our content developing and technical team. That's it for today, guys. Thank you very much.